Okay, welcome you all for today's video. Today I'm going to explain very special session. අද ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තමයි මම කරන්න යන්නේ. මොකද්ද? thermodynamics. තාපගති විද්‍යාව හරිම වැදගත් පාඩමක්. ගොඩක් අය හිතනවා මේක අමාරුයි කියලා. නමුත් මේක හරි විදිහට කරගන්න පුළුවන්. මම කියන විදිහට note එකක් හදා ගන්න ඕන. You have to follow my instructions. According to my instructions, you have to make a clear note. Please get rid of other course materials and any reference materials during this video. මම මේ වීඩියෝ එක බලනකොට පොත් use කරන්න එපා වෙන කිසිම course material එකක්. මම මගේ මේ වීඩියෝ එකට අනුව ඔයාලා note එකක් හදාගන්න. මේකට පස්සේ ඔයාලා පොත highlight කරගන්න. හැබැයි මුලින්ම මම කියන විදිහට note එක හදාගන්න පිළිවෙලට. මම කියන්නේ හරි වැදගත් පාඩමක් නිසා මම මේ කියන්නේ. This is very important because I was teaching this lesson for I think around 5 years. So many students have my note. So this is very productive note. මේක ගොඩක් වැදගත් note එකක් මම දෙන්නේ. අවුරුදු 5ක විතර මම කරපු එකක් හින්දා මම දන්නවා. ඒ නිසා මගේ advice වලට අනුව යන්න මේ note එක මේ පිළිවෙලට ලියා ගන්න ඊට පස්සේ පොත බලන්න. This session I will do in as a bilingual session, Sinhala and English, because some students can't understand Sinhala properly and some students can't understand English very properly. So on the other hand, I don't have a time to do two separate videos in English and Sinhala because the time is very limited. In near future you have the examination. So I don't have time to do separate videos. So this session will be conducted in Sinhala and English, both languages. Stay with me. I am Hasanka Kalungarachi. හරි. අපි පාඩම පටන් ගමු. මෙතෙන්දී මේ පාඩම ගැන කියද්දි මම කියනවා I have to say this session will conduct in 3 separate videos. Video 3කින් තමයි මම මේක කරන්නේ. In this first video I will introduce basic things you have to know in thermodynamics. ඒ කියන්නේ මුලදීම මම කරන්නේ තාපගති විද්‍යාවේ මූලිකම සිද්ධාන්ත ටික ඒ ටික තියෙන්න ඕන ඉදිරියට යන්න. To go further studies and advanced thermodynamic studies, you have to know these basic things, very important basic things. Make a short note according to my instructions. Let's go to the video. Okay. Okay. First of all, මුලදීම මම introduce කරලා දෙන්නම් මොකද system එක. What is a system? From universe, we select a thing. From the universe, we select a thing or system or part of the universe. We are going to study. අපි මොකක් හරි දෙයක් ගැන අධ්‍යයනය කරන්න විශ්වයෙන් තෝරා ගන්න කොටසට. The thing we are selecting from the universe to study is called the system. ඒ කියන්නේ අපි බාහිර පරිසරයෙන් නැත්නම් විශ්වයෙන් බාහිර පරිසරයෙන් අපි කොටසක් වෙන් කරලා ගන්නවා අපිට අධ්‍යයනය කරන්න. ඒ කොටසට අපි කියනවා system එක. This is called system. This is what we are going to study. On the other hand, the other area except the system, මේ system එක හැර බාහිර තියෙන කොටම අපි කියනවා surrounding. නැත්නම් environment. There are so many names. System and surrounding. පද්ධතිය සහ පරිසරය. මේ විදිහට කොටස් දෙකකට අපි වෙන් කරනවා පද්ධතිය සහ පරිසරයේ විදිහට. This system contain a boundary. මේකට මායිමක් තියෙනවා. Contain a boundary, but it may be a physical boundary or virtual. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඇහැට පේන මායිමක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඇහැට නොපෙනෙන නිකන් නාමික මායිමක් වෙන්නත් පුළුවන්. Okay. That barrier or the surrounding and system separated by a barrier, no? It may be a physical boundary, actually boundary that
I forgot that. This boundary may be a physical one. We can see it, we can touch it, or otherwise it not be physical. එතකොට මේක මේ මායිම භෞතික මායිමක් වෙන්නත් පුළුවන්, අපිට පේන්න, දකින්න, අපිට අල්ලන්න පුළුවන්. එහෙම නොවන නිකන් නාමික මායිමක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ ටික those are the basic things. එතකොට ඒක ඔයාලා දැනගන්න ඕන. එතකොට ඔයාලා මුලින්ම පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න ඕන. හොඳේ? පද්ධතියක් කියන්නේ මේ විදිහේ අර්ථ දැක්වීමක්. That's the first thing. First basic thing is that. Okay. There are so many classification about this system. පද්ධතිය ගැන ගොඩාක් අර්ථකථන තියෙනවා. ඉතින් හැම එකම මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. On the other hand, there are some processes. විවිධ සිදුවීම් තියෙනවා. Processes. Now I am going to talk about second important thing, second basic thing, processes. මොනවාද මේ සිදුවීම් කියන්නේ? මොන හරි දෙයක් පද්ධතියක සිද්ධ වෙන දේවල්. Things are happening in going on in a system. Here I mention you very important 4 titles. First one, adiabatic. Adiabatic processes. සිංහලෙන් කියනවනම් adiabatic process කියන්නේ මොකද්ද? ස්ථිරතාපී. ඒ කියන්නේ බාහිර පරිසරය සහ පද්ධතිය අතර තාපය හුමාරු වෙන්නේ නැත්තම් there is no any heat change in between environment and system. There is no any heat change in between environment and the system. We call that process adiabatic process. ස්ථිරතාපී ක්‍රියාවලියක් කියලා අපි කියනවා. Second important thing, that's the isothermal process. Processes. Isothermal processes mean there is no any temperature change among system and the surrounding. බාහිර පරිසරයත් සමග උෂ්ණත්ව වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තම්. මොකක් හරි ක්‍රියාවලියකදී මොකක් හරි ක්‍රියාවලියක් තුළදී උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම්. උෂ්ණත්වය නියතව තියෙනවා නම් constant temperature if during a typical process, if there is no any temperature change occur, we call that isothermal process. එතකොට සමෝෂ්ණ කියලා කියනවා මේකට සිංහලෙන්. බාහිර පරිසරයත් සමග හෝ ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ක්‍රියාවලියක් තියෙනකොට මේ පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැතුව එයා තියා ගන්නවා නම් අපි ඒකට කියනවා සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලියක් කියලා. දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක තමයි තව එකක් තියෙනවා isobaric නැත්නම් isobaric කියලා කියනවා. Isobaric or baric processes means in these processes the pressure of the system will be constant during any process. If the pressure is constant, පීඩනය වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියා ගන්නවා නම් අපි ඒ වගේ අයට කියනවා සමපීඩන. එතකොට මෙතෙන්දී ඩයබටික් නම් වෙනසකට අපි කියනවානේ මේ මෙතෙන්දී ස්ථිරතාපීනේ. තාප වෙනස. තාප වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. තාප වෙනසක් නැහැ. තාප වෙනසක් නැති නිසා අපි ඒකට කියනවා ඒකේ තාපයට කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් Q කියලා අපි හඳුන්වනවා. තාපය Q. වෙනසකට අපි කියනවා delta Q. Delta Q is 0. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාව ඒක. ඊළඟ එක අපි ගත්තොත් එහෙම isothermal කියලා අපි කතා කරේ සමෝෂ්ණ. සමෝෂ්ණ කියන උෂ්ණත්වය T temperature. Temperature කියන සින්නේ delta T is 0. ඊළඟ අපි කතා කරන process එක තමයි සමපීඩන. පීඩන වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. පීඩනයට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ P නේ. එහෙනම් delta P is 0. Delta means a change. P mean pressure, delta mean change. Okay.
Last one. There are so many things, but I highlighting special things. Last process is isochoric. Isochoric process mean there is no any volume change will occur during a process. මොකක් හරි ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනකොට ඒකේ පරිමාව වෙනස් වීමක් සිදු වෙන්නේ නැතිව සිදු වෙන මොකක් හරි ක්‍රියාවලියක් නම් පරිමාවක් වෙනස් නොවි නියත පරිමාවක්. මෙතන සමපීඩන කියන්නේ නියත පීඩන. Isochoric mean සම පරිමා or නියත පරිමා. මෙතන සමෝෂ්ණ කියන්නේ නියත උෂ්ණත්ව. අඩයබටික් නැත්නම් ස්ථිර තාපය කියන්නේ නියත තාප. ওই විදිහට හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. Here isochoric mean සම පරිමා නියත පරිමා mean මේ ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනකොට පරිමාවේ වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. පරිමාම means volume. It represented by V. Change will represent by delta, and delta V mean change of volume is zero during that typical process. So these are the very important things in we have to keep in mind when we studying thermodynamics. හරිම වැදගත් කරුණු හතරක්. තව තියෙනවා පොතේ. There are so many things in the book, but these are very special things because we have to use them repeatedly. So remember these things. Diabatic mean ස්ථිරතාපී. There is no any heat change. තාපයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. තාප වෙනස් වීම නියතයි. ඒ කියන්නේ තාප වෙනස් වීමක් නැහැ. delta Q is 0. There is no any heat change. On the other hand, isothermal means සමෝෂ්ණ. සමෝෂ්ණ means උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. No change in temperature. So delta T is change of temperature is 0. If we consider initial state and final state, there is no any change. Isobaric කියන්නේ එතකොට සමපීඩන. සමපීඩන කියන්නේ එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය පුරාවටම throughout the process there may be not maybe there is no any pressure change. From initial stage to final stage, pressure will be constant. So there may be not any change. So it will be 0. Delta P is 0. Isochoric කියන්නේ සමපරිමා. සමපරිමා means there is no any volume change during the or throughout the process. So delta V or change of volume is 0. You have to keep in mind these four things very special. Okay. That's the second thing. Okay. Now I discussed first thing. Okay. That was the system. Second thing, processors. I'm not sure that whether the spellings are correct or not. Processors. Okay. However, I'm sorry about that. I'm not very good in English, but I'm doing as much as I can according to my capacity. I'm sorry about that. However, that's the second thing, second important basic things in thermodynamics. Okay. Now I'm going to explain very special thing. Most of time MCQ questions, MCQ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ. මේක තමයි third thing are the properties. Classification of properties. Very special thing. Properties කියන්නේ ගුණ නේද? ගුණ ගැන කතා කරනවා. ගුණ මොනවද? පද්ධතියක තියෙන ගුණ. Properties of a system. පද්ධතියක ගුණ. එතකොට මේ ගුණවල classification එකක් තියෙනවා, වර්ගීකරණයක්. අතිශය වැදගත්, අතිශයින් වැදගත් නිසා හොඳට මතක තියාගන්න, හොඳ short note එකක් ගහගන්න. MCQ question වලට ගොඩාක් බේස් කරන තැනක් තමයි මම මේ දැන් කියන්න යන්නේ. හරි. Basically these properties, මේ properties කියන කට්ටිය basically they divide into two major things. First thing is macroscopic. Very first is microscopic. අන්වීක්ෂීය කියලා කියනවා සිංහලෙන්.
guna properties. Microscopic නැත්නම් අන්වීක්ෂ්‍ය properties. Other one is the macroscopic properties. That mean මහේක්ෂීය ගුණ. සිංහලෙන් නම් මහේක්ෂීය ගුණ. මහේක්ෂීය ගුණ. Okay. This what are the examples for these microscopic properties? Microscopic mean microscopic. We can't see them in by using our naked eye. අපේ පියවියෙන් බලා ගන්න බැරි ගුණ. මේවට බොහොම සුළු. There are few examples. Atomicity. ඒ කියන්නේ පරමාණුක ගුණ. පරමාණුක ගුණ. Features of atoms and intermolecular forces. Likewise, intermolecular forces, features of atoms, likewise. එතකොට most of the microscopic properties are explaining by models. මේවා අපි එක එක අපිට මතකයි J.J. Thomsonගේ පරමාණු plum pudding ආකෘතිය. The plum pudding model of J.J. Thomson, and there are so many models related to atom. Rutherford model, Dalton's model, and finally quantum mechanics. Likewise, so many models are there according to these atoms. So these microscopic properties are always changing. We can't get a clear idea because day by day with the sophisticated techniques අලුත් හොයා ගැනීම එක්ක මේ අන්වීක්ෂීය ගුණ හැම වෙලෙම වෙනස් වෙනවා. මුලදී කියපු එක නෙවෙයි පස්සේ දැන් J.J. Thomson කියපු කතාව නෙවෙයි පස්සේ රදර්ෆර්ඩ් කිව්වේ. රදර්ෆර්ඩ් කියපු කතාව නෙවෙයි පස්සේ ඩෝල්ටන් කිව්වේ. කියන්නේ මේ දේවල් එන්න වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරි නිශ්චිත අදහසක්. We can't get a clear picture about this microscopic properties because they are changing with the time. නේද? ටෙක්නොලොජි එකේ දියුණු වීමත් එක්ක එයාලා එන්න වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පුංචි ප්‍රමාණයක් විතර එයාලට උදාහරණ තියෙන්නේ. ඉතින් when we are going to talk about thermodynamics, තාපගති විද්‍යාව හදාරනකොට we are not considering about this microscopic features. අපි මේ microscopic properties ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. Here onwards මෙතනින් එහාට අපි කතා කරන්නේ we are talking about macroscopic features, macroscopic properties. මහේක්ෂීය ගුණ අනුසාරයෙන් තමයි අපි තාපගති විද්‍යාව කතා කරන්න යන්නේ. Okay. So when we are talking about a system, here onwards we are using only these macroscopic properties. Okay. Or bulk properties. Another synonym is bulk properties. Bulk properties කියලාත් කියනවා. Bulk properties. Okay. Now this classification about microscopic properties I will stop here. Okay. Here onwards we are talking about macroscopic features or properties. Okay. This macroscopic properties නැත්නම් මහේක්ෂීය ගුණ we are further divided into two major groups. අපි මේක තව දුරටත් කොටස් දෙකකට බෙදනවා. First one is thermodynamic properties. තාපගතික ගුණ. ගුණ කියලා හඳුන්වනවා. අනිත් එක අපි හඳුන්වනවා. මේකටම there is a synonym, මේකටම තව කින නමක් තියෙනවා. State properties. This first name and second name is state properties. State properties කියන්නේ මොනවද ළමයි? අවස්ථා ගුණ. අවස්ථා ගුණ කියන්නේ අවස්ථාව මත රඳා පවතිනවා. On the other hand, they are not depend on the path. Not depend on the path.
ඒ අදාළ කාර්යය සිද්ධ වෙන මාර්ගය මත රඳා පවතින්නේ නැත්නම් මාර්ග ගුණයක් නෙමෙයි නම් අපි ඒවට කියනවා තාපගතික ගුණයක් නැත්නම් අවස්ථා ගුණයක් නැත්නම් thermodynamic properties or state properties. They are not depend on the path. On the other hand, these macroscopic properties are divided into another group, special group. We are calling that path properties. Path properties mean they are depend on that properties are depend on the path. That if a process, if we consider a process, the final outcome will depend on the path in which it came across. එයා ආපු පාර මත රඳා පවතිනවා නම් ගුණයක් අපි කියනවා එයාට path properties කියලා. Non-path properties are called thermodynamic properties and state properties. අවස්ථා මත රඳා පවතින එකක් නම් ඉතින් මේකට උදාහරණයක් මොකද්ද? There should be a proper example to understand this. Before going there, I will introduce you some very special furthermore this classification will extended. මේක තවදුරටත් වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා හොඳ ෂෝට් නෝට් එකක් ගහගන්න. පොතේ උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට ඔයාලා ගහගන්න. මම මේ හරහට ගහන්නේ white board එකේ ඉඩමන්දි නිසා. Because of less space in whiteboard, I will writing or classify this horizontally, but please make a note in vertical order in your particular book. Okay. This thermodynamic properties further divided into two major groups. මේක තවදුරටත් කොටස් දෙකකට වර්ග කරනවා ළමයි. First one is extensive properties. Extensive properties. නැත්තම් වෙනම කියනවා නම් විත්ති ගුණ. The other classification is intensive properties. නැත්තම් ඝටනා ගුණ. Extensive and intensive. විත්ති ගුණ සහ ඝටනා ගුණ කියලා අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා. What are these extensive properties? What is the basics or base for this classification? මොකද්ද මේකට මූලික classification මෙහෙම extensive and intensive කියලා බෙදන්න හේතුව මොකද්ද? What is the reason for this classification? These properties are depend on the matter, amount of matter. එතකොට amount of matter depend on amount of matter. ඒ කියන්නේ පදාර්ථ ප්‍රමාණය මත රඳා පවතින ගුණ. රඳා පවතිනවා නම් අපි ඒවට කියනවා extensive නැත්නම් විත්ති ගුණ. පවති, විත්ති ඔය නම් දෙකෙන් මතක තියාගන්න. පවතින කියන එකට විත්ති කියන එක එකට ගැලපෙනවනේ. තීති කියලා දෙකක් එනවනේ. පවතින ගුණ, විත්ති ගුණ කියලා මතක තියාගන්න. On the other hand, intensive properties, they are not depend on the amount of matter. Not depend on the amount of matter. යා පදාර්ථ ප්‍රමාණය මත රඳා පවතින්නේ නැහැ, නොපවතී. පදාර්ථ ප්‍රමාණය මත රඳා නොපවතී. නොපවත්නා කියද්දි නොපවත්නා ඝටනා. ඒකෙන් මතක තියාගන්න. ඝටනා නොපවත්නා. පදාර්ථ ප්‍රමාණය මත රඳා නොපවතින ගුණ ඝටනා ගුණ. The properties which are not depend on the amount of matter are calling intensive properties. So what are the examples? Examples හරිම වැදගත්. මේවා MCQ වලට අහන තැන්.
There are questions in MCQs. So please remember these things or make a proper short note by listing these examples. මොනවාද මේවට උදාහරණ? Number 1, විත්ති ගුණ වලට මම කතා කරනවා. I'm talking about the extensive properties. First one is the volume. පරිමාව. Second thing is ස්කන්ධය, mass. ස්කන්ධය. Third one is තාපධාරිතාවය, thermal capacity. තාපධාරිතාව. Fourth one, Gibbs energy. Gibbs ශක්තිය. Next one, internal energy. අභ්‍යන්තර ශක්තිය. අභ්‍යන්තර ශක්තිය. Fifth one. Sixth one, enthalpy. Seventh, entropy. Gibbs energy, internal energy, enthalpy, entropy, and eighth, energy. Some of names may not familiar with you, but please write down. Okay. Next, I am going to give an example. That name may not hurt you. Okay. You may not heard that word. Now I am going to write down this word. 9 is capacity factor. Don't think about it, but write down. ධාරිතා සාධකය කියලා ලියා ගන්න. මේක අහලා නැතුව ඇති, බය වෙන්න එපා. මේක ලියා ගන්නකො. ධාරිතා සාධකය. And you have to remember this. Very special thing is this 10. මෞලික කියලා නමක් දීලා නැත්තම්, if they are not mentioning the molar, word molar, not molar, things are considered as extensive properties. If they mention molar volume, here please keep in mind this. Here විත්ති ගුණ or extensive properties are depend on the amount of matter. It's depend on the amount of matter. For example, mass. When we increase the mass, when we add the mass, it will get increase. So depend on the amount of matter. Mass is dependent. It's depend on the amount of matter. Volume also the same. If we add more things, they may get more volume. So volume will increase. අපි දන්නා මේ හැම එකම අපි දෙනකොට මේක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ it's depend on the amount of matter. However, if we consider molar, this is mass. For example, mass is depend on the amount of matter. However, what about the molar mass? Molar mass is not depend on the amount of matter because it's already mentioned a molar. Molar mean in 1 mole. If they are mentioning molar, it already represent the things in 1 mole. So 1 molar thing is not depend on the matter. They are considering only 1 mole. If they mentioning molar term, those are not extensive. Those are probably or surely they will be intensive properties, ඝටනා ගුණ. So for example, for these intensive properties, there are few things such as pressure, very important, but okay. For example, this is pressure. Second thing is temperature. Third one is
density, fourth one, this word you may not heard yet, doesn't matter, write down. This may be the intensity factor. Sinhala medium අය නම් කොහොමද? දැන් ළමයි මේ ස්කන්ධය කියලා ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා. ස්කන්ධය ගත්තොත් එහෙම අපි බර එන්නෙන් අපි දැන් සීනි කිලෝ එකක් ගන්නකො. සීනි කිලෝ එකක් ගත්තොත් එහෙම කිලෝ එකට අමතරව තව සීනි දාද්දි මොකද වෙන්නේ? අපි පිටින් matters add කරනකොට ස්කන්ධය වැඩි වෙනවා. එතකොට they are depend on the පදාර්ථයේ මත රඳා පවතිනවා ස්කන්ධය කියන එක. හැබැයි මෞලික ස්කන්ධය කියලා කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? මෞලික ස්කන්ධයක් කියන්නේ හැම වෙලෙම මෞලික ස්කන්ධය. මෞලික ස්කන්ධය වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. නිකං ස්කන්ධය වෙනස් වෙනවා. හැබැයි මෞලික ස්කන්ධය නියතයි. යා කොච්චර කරත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෞලික ස්කන්ධය කියලා මොකක් හරි වචනයක් ඔයාලට දුන්නොත් විභාගෙට මේකෙන් විත්ති ගුණයක් මොකක්ද කියලා කොහේ හරි තිබ්බොත් එහෙම මෞලික කියලා වචනයක්. යා විත්ති ගුණයක් වෙන්නේ නැහැ. මෞලික කියලා වචනයක් ගෑවෙනවා නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕන ඝටනා ගුණයකට. එතකොට fifth one very important thing is maulika or molar. If they mention any name which contain molar prefix, molar කියන කොටස තිබුණොත් මොකක හරි නමේ එයා අනිවාර්යයෙන්ම ඝටනා ගුණයක් වෙනවා නැත්නම් intensive property. If a name of particular factor contain this molar thing, molar part, it will be surely intensive properties. කොහේ හරි MCQ එකක තිබ්බොත් එහෙම molar කියලා කැල්ලා එයාව අනිවාර්යෙන් යන්නේ intensive. මොකද intensive properties are not depend on the amount of matter. So when we consider molar mass, it not depend on the matter because it's already defined the mass of a mole. මෞලයක තියෙන ස්කන්ධය කියලා එයා දැනටමත් අර්ථකථනය කරලා ඉවරයි. මෞලයක තියෙන ස්කන්ධය වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. හයිඩ්‍රජන් මෞලයක ස්කන්ධය කොච්චර කරත් වෙනස් වෙනවද නැහැ. හයිඩ්‍රජන් මෞලයක ස්කන්ධය නියතයි. අපි ඒක දන්නවා. එතකොට volume, if we talk about just normal volume, it's depend on the matter, amount of matter. යා පරිසරයෙන් අපි තියෙන පදාර්ථ ප්‍රමාණය මත රඳා පවතින volume එක. හැබැයි what about the molar volume? Molar volume means volume of a mole, particular things. For example, molar volume of hydrogen. That means the volume of mole of hydrogen, 1 mole of hydrogen volume. It will not change anytime. නේද? කවදාවත් forever it will not change. කවදාවත් hydrogen මවුල එක තියෙන පරිමාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. එතකොට මෞලික කියලා වචනය ගෑවිලා තියෙනවා නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම පදාර්ථ ප්‍රමාණය මත රඳා පවතින්නේ නැහැ. එතකොට these are the example for specific example for intensive properties. ඝටනා ගුණ වලට උදාහරණ තමයි පීඩනය, උෂ්ණත්වය, ඝනත්වය. මේ intensity factor කියන්නේ මොකද්ද? intensity factor කියන්නේ තීව්‍රතා සාධකය. තීව්‍රතා සාධකය කියන කෙනා intensive property එකක්. ඊට අමතරව molar volume, molar mass, molar thermal capacity, molar Gibbs energy, molar internal energy, molar enthalpy, molar entropy මේ වගේ වචන හැම එකක්ම molar කියලා තිබ්බොත් we have to add them. If they contain molar part, they will goes to intensive properties. molar කියලා ගෑවිලා තියෙනවා නම් මෞලික කියලා ගෑවිලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම එයා ඝටනා ගුණයක් වෙනවා. volume is extensive but molar volume is intensive. Just mass is extensive, molar mass is intensive. මෞලික පරිමාව කියන එක විත්ති ගුණයක්. හැබැයි සමාවෙන්න පරිමාව කියන එක විත්ති ගුණයක්. හැබැයි මෞලික පරිමාව කියලා මෞලික කැලක් ගාලා තිබ්බොත් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ඝටනා ගුණයක්. ස්කන්ධය කියන්නේ විත්ති ගුණයක්. මෞලික කියලා කැලක් ගාලා මෞලික ස්කන්ධය තිබුණොත් එයා ඝටනා ගුණයක්. එතකොට මේවා තමයි ප්‍රධාන. This is the major classification of properties. Please keep in mind very clearly, and probably, and I am sure in MCQ question they will question these things. Okay, the final classification is this path properties. Very important property is the path properties. There are two major examples. What are them? For
path properties. First one is work, karya. Second one is heat, tapaya. Work and heat are the major examples for path properties. මාර්ග ගුණ වලට උදාහරණ දෙක තමයි කාර්ය සහ තාපය. Okay. You have to keep these things in your mind. Okay. These are the major classification you have to know. So please make a very clear note. Probably you have so many questions. They will be given in your examination about this classification. Just pause the video and write down the note. Okay. එතකොට මම මේ ටික මකනවා දැන්. මතක තියාගන්න ඕන දේවල් තමයි කාර්ය සහ තාපය කියලා තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම they are path properties. So what are the difference of this thermodynamic properties and path properties? මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? Thermodynamic properties are not depend on the path, but path properties are depend on the path. Just like this. Imagine you are in Kandy. It's hilly. Hillside, no? Up country, no? Up country. Okay. This is the mid of the country. Okay. Here Colombo. Here Kandy, top of this mountain. Kandy. Here Colombo. One, if you want to go to Colombo from Kandy, you have to go. First of all, from Kandy, you have to go Kadugannaba. Next, you have to go Mavanella. Next, Kegol, Kagalla. Next, Varakapola, Nittambuwa, Kalaniya. Next, Colombo. You have to go through these major cities or towns. So, path will not direct path. So you can go by bus. What bus එක යන්න පුළුවන්. නේද? You can go by train. Train එක යන්න පුළුවන්. You can ride bike. Motorcycle එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Bike එකකින් යන්න පුළුවන්. So the time and energy and everything will depend on this path. එතකොට ඔයා මේ ගමන යනකොට ඔයා ඒක වෙනුවෙන් කැප කරන කාලය වාගේ මහන්සිය නේද? මහන්සිය කාලය මේ හැමදේම මේ පාර මත රඳා පවතිනවා. So path properties are just like this. So we have to spend more the allocated time and your actually your comfortability වාගේ පහසුකම් ඒ කියන්නේ වාට ගමනට තියෙන පහසුව tired or not, everything will depend on the path. වා මේ ගමනට කප කරන කාලය හැමදේම මේ පාර මත රඳා පවතිනවා. Everything. But what about the here sea level? Imagine I will erase part of this. Here Colombo. Here sea, no? Adjacent to Colombo there is the sea. So what about the height from the sea level? Height from the sea level from Kandy to Colombo, the height of the sea level from the sea level is not depend on the path. එතකොට මුහුදු මට්ටමේ සිට නුවරට තිබ්බ උස මෙයා he or she started his journey from Kandy, go through several roads by bus or train or motorcycle or anything. You have to spend more time. Sometimes you may tired. Neither හැමදේම all of them depend on the path, but the height from the sea level to Kandy, and he came from Kandy to upper level, from upper level to the sea level, that the height of this sea level he crossed
is not depend on the path. මෙයා මේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා උස තැනක ඉඳලා ආවා යා පල්ලෙහාට කොළඹට. ආවේ ගොඩක් පාරවල් වල තමයි. හැබැයි මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා එයා ගමන් කරපු උස වැඩි තැනක ඉඳලා අඩු තැනකට නේ ආවේ. ඒක කවදාවත් මේ පාර මත රඳා පැවතුනේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ like these properties are called path properties. Thermodynamics properties. They are just depend on the initial state and final state. එතකොට තාපගතික ගුණ thermodynamic properties are depend on only initial state and final state. Depend on. Now you can understand the difference of thermodynamics properties and path properties. Path properties are depend on the path which is went through. යා අපු පාර මත යා රඳා පවතිනවා. However, the thermodynamics properties are depend on only the initial state and final state. ආරම්භක අවස්ථාව සහ අවසාන අවස්ථාව මත පමණයි මේ path properties කියන අය රඳා පවතින්නේ. සමාවෙන්න පැටලුණා. ආරම්භක අවස්ථාව සහ අවසාන අවස්ථාව මත පමණයි thermodynamics properties රඳා පවතින්නේ. උදාහරණයක් විදිහට volume. When we talk about the change of volume, we always think about the final volume and initial volume. එතකොට මම මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් මකන්නම් හොඳේ. දැන් කිව්වනේ ටික. මේ විදිහට මම කියන්නේ. If we think about volume after a specific process, මොකක් හරි ක්‍රියාවලියකට පස්සේ volume එකේ වෙනසකට the change of volume delta v volume එකේ සිදුවෙන වෙනසක් ගැන අපි කතා කරද්දී අපි කොහොමද ඒක ගන්නෙ? we deduct අපි අඩු කරනවා final volume ගෙන් අපි අඩු කරනවා we deduct initial volume. We deduct initial volume from final volume to get the final change of volume. So these are thermodynamics properties because it's depend only on the state, it start and end, initial state and final state, only them, not on the path. So if we think about mass, we get the delta m mass change by final mass minus initial mass. Likewise, so everything, the enthalpy change also final enthalpy minus initial enthalpy. Likewise, we always deduct initial state by final state. So to get a change in තාපගති විද්‍යාත්මක වෙනස්කමක් කොහොමද හොයන්නේ? thermodynamic change in thermodynamic property අපි ගන්නේ කොහොමද? how we can obtain that? අපි ගන්නේ කොහොමද? final state එකෙන් අපි අඩු කරනවා initial state එක. we deduct initial state from final state to get a change in thermodynamic property. Remember this thing, very useful in future. Okay, now I talked about so many special things. So these are major things you have to keep in mind, very special basic things. Okay, I will erase everything because I have to move another major title. Okay, these are the classification of properties. Now third thing I completed. Okay, let's move. Okay,
Now I will move on to special title. My fourth title, work, heat and energy. Work, heat and energy. කාර්ය, තාපය සහ ශක්තිය කියන මාතෘකා තුන තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. හරිම වැදගත්. First thing is work. Second one is heat. Third one is energy. So, what is work? Uniform or organized motion in environment. මේක ලියා ගන්න. ඒකාකාරී හෝ සංවිධානාත්මකව සිදුවෙන චලිතයක් පරිසරය තුල. Uniform or organized motion in environment is called work. ඒ කියන්නේ පරිසරය තුල ඒකාකාරීව හෝ සංවිධානාත්මකව සිදුවන චලිතයක් අපි කියනවා කාර්යයක් කියලා. පටල ගන්න එපා, ඔලුවට ලොකුවට බරක් කරගන්න එපා. නිකන් මේක ලියා ගන්න. නිකන් ලියා ගන්න. Okay. So, what will be the energy? Energy කියන්නේ ශක්තිය කියන්නේ මොකද්ද? කාර්ය කරවීමේ හැකියාවට අපි කියනවා. කාර්ය කරවීමේ හැකියාව or ability to do works is known as energy. කාර්ය කරවීමේ හැකියාව. මම එක ලියන්නම් වෙන පාටකින්. නැත්තම් ability, නැත්තම් capacity or capacity to do work. නැත්තම් කාර්ය කිරීමේ හැකියාව අපි කියනවා ශක්තිය කියලා. Ability to or capacity to do work is known as energy. Okay, what is this heat? Due to temperature change in between environment and the system, there may be a change in energy that is known as heat energy. Okay, එතකොට බාහිර පද්ධතිය හා පරිසරය අතර පරිසරය හා බාහිර පරිසරය සහ පද්ධතිය අතර උෂ්ණත්ව වෙනසක් නිසා සිදුවන වෙනසකට තමයි අපි කියන්නේ this heat එක නැත්නම් තාපය කියලා. මොකද්ද? මම වෙන පාටකින් ලිව්වොත් පද්ධතිය හා පරිසරය අතර උෂ්ණත්ව වෙනසක් නිසා සිදුවන ශක්ති සංක්‍රමණය. What is the English meaning? English definition is the energy transformation occur due to the change in temperature in between system and environment. මේ අර්ථකථන හරිම වැදගත්. So very important definitions.
What is work? Uniform or organized motion in environment. පරිසරය තුල සිදුවෙන ඒකාකාරී හෝ සංවිධානාත්මක චලිතයකට අපි කියනවා. ඒකාකාරී හෝ සංවිධානාත්මක චලිතයකට කියන අපි කාර්යය කියලා නිකම් මතක තියාගන්න විතරයි. හොඳේ. අපි ඒක ඉස්සරහට we are discussing further about these theories. Okay. Heat mean energy transformation occurred due to the change in temperature in between system and environment. පරිසරය සහ පද්ධතිය අතර සිදුවෙන උෂ්ණත්ව වෙනසක් නිසා පරිසරය සහ පද්ධතිය අතර සිදුවන උෂ්ණත්ව වෙනසක් නිසා ශක්තියේ සංක්‍රමණය අපි කියනවා ශක්තියේ සංක්‍රමණයට අපි කියනවා heat එක නැත්නම් තාපය කියලා. එතකොට තාපය යන්නේ කොහේදලා කොහෙටද? උෂ්ණත්වයේ වැඩි තැන ඉඳලා අඩු තැනට තමයි තාපය ගමන් කරන්නේ. Heat goes from higher temperatures to lower temperatures. ඒකත් මතක තියාගන්න. Heat goes from higher temperatures to lower temperatures. If the temperatures are same in environment and the system, there may be not any heat change. That will be a adiabatic process. Okay. ඔළුවට ලොකු බරක් කරගන්න එපා. දැනට මේ ටික විතරක් මතක තියාගන්න. Energy mean ability or capacity to do work. කාර්ය කරවීමේ හැකියාව තමයි ශක්තිය. අපි දන්නවනේ. අපි හොඳට කාලා බීලා ශක්ති සම්පන්නව හිටියොත් තමයි අපිට වැඩක් කරන්න පුළුවන්. කන් නැතුව ඉන්නවා නම් අපිට කලන්තේ දානවා වැඩක් කරගන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි ability to do work is known as the energy. That is obvious නේ. Day to day life එකේදී ඔයාලා ඒක හොඳටම දන්නවා. හරි. This is the fourth major title, basics in thermodynamics. Okay. According to me. Okay. According to my note. Okay. I will erase this. I imagine you may write down a proper note. Okay. According to my advisors. Okay. Fifth one is the power. Power. And actually the proper word is force. බලය. බලය පිළිබඳ සංකල්පය. හරිම වැදගත්. මේක ඉස්සරහට ඕන වෙනවා අපිට. බලය කියන්නේ මොකක්ද අපි සාමාන්‍යයෙන් බලය සහ force and work. බලය සහ කාර්ය. Fifth major title in basics. බලය සහ කාර්ය. මොකද්ද මේ දෙන්නගේ සම්බන්ධතාවය? බලය සහ කාර්යයේ සම්බන්ධතාවය මොකද්ද? කොහොමද ඒක කියන්නේ? අපි දන්නවා කාර්ය work is equal to force into displacement. බලය සහ විස්ථාපනය. අපි කාර්ය විදිහට හඳුන්වනවා. කාර්ය කියන්නේ බලය වැඩි කිරීම විස්ථාපනය. යම් කිසි බලයක් නිසා මොකක් හරි නිශ්චල වස්තුවක් විස්ථාපනය වෙනවා නම් යම් කිසි දුරක් අපි යාට කියනවා කාර්යයක් කරා කියලා. work. So work displacement I will introduce actually very small difference in length. So it is displacement බලය සමානයි. එතකොට කාර්ය සමානයි. කාර්ය work is equal to force into displacement. නැත්නම් කාර්ය සමානයි බලය වැඩි කිරීම විස්ථාපනය. හොඳට මතක තියාගන්න. Okay. එතකොට මම මෙහෙම දෙයක් කිව්වොත් එහෙම. ඔන්න තියෙනවා surface එකක්. There may be one object here. It will goes from here 0 to 1. This object will go from 0 to 1. බිඳුවේ ඉඳලා එකට මොකක් හරි වස්තුවක් ගමන් කරනවා. Okay. This distance is known as dx. This length. D mean very small. Small mean small. D mean very small. On the other hand, on other words, infinitesimal. Infinitesimal mean අත්‍යානුක. ඊටාම කුඩා. Very small.
very tiny, very small mean infinitesimal or සිංහලෙන් නම් අත්‍යානුක වෙනස්කමක්. ඉතා කුඩා දුරක් ගමන් කරනවා. Against a force, the direction of force is opposite to the motion. ඒ කියන්නේ මෙයා යන්නේ කොහෙටද? ඉස්සරහට. බලය ඉන්නේ කොහෙටද? ඉස්සරහින්. කෙනෙක් මෙහෙට එනකොට අපි මෙහෙන් තල්ලු කරනවා. එතකොට අපි බලයක් යොදනවා එයාගේ ගමන වළක්වන්න. We try to prevent his motion by giving an opposite force. අපි විරුද්ධ බලයක් දෙනවා විරුද්ධ අතට. එතකොට this force, we know that force is a vector. අපි දන්නවානේ බලය කියන්නේ නැත්නම් force is a vector. vector කියන්නේ දෛශික රාශියක්. දෛශික mean or vector mean it has a magnitude and direction. යාට දිශාවක් සහ විශාලත්වයක් කියන දෙකම තියෙනවා බලයට. ඒ නිසා අපි ඒකට කියනවා දෛශික රාශියක්. It has a magnitude and a direction. That's why we call it a vector. දෛශික රාශියක් කියලා කියනවා. එතකොට this force is against the motion of this object. අපි මේ වස්තුව ගමන් කරන්නේ 0 to 1 දක්වා, බිඳුවේ සිට 1 දක්වා ගමන් කරනවා. dx දුරක්, dx distance against a force. එතකොට this force is a negative force with compared to our motion of the object. නේද? මේකේ object එකේ ගමනට අනුව මේ force එක negative force එකක්. එතකොට මෙතෙන්දි වෙන කාර්යය මොකක් වේද? What about the work done here? Work equal force into this distance dx, but here the force is against the motion, which means it is negative. අපේ ගමනට විරුද්ධව ඇතිවෙච්ච බලයක් නිසා මේ බලයට අපි කියනවා ඍණ බලයක්. එතකොට this work will be negative. මේ කාර්ය ඍණ කාර්යයක් වෙනවා. මොකද මේ කාර්යය කරේ අපේ ගමනට විරුද්ධව. If work, imagine this is object, go to front from 0 to 1, again dx distance, මේ වගේ displacement එකක් dx කියන දුරක්, but force is same direction. If the force is same direction, work is equal f dx. It is positive. බලයයි motion එකයි එකම පැත්තට නම් අපි ඒකට කියනවා ධන කාර්යයක් කියලා. බලය සහ චලිතය කියන දෙන්න විරුද්ධයි නම්, if they are against, we call that negative work. එතෙන්දී වෙන කාර්යය ඍණ කාර්යයක් වෙනවා. අනිත් අතට බලය සහ චලිතය දෙකම එක පැත්තට සිද්ධ වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ධන කාර්යයක් කියලා. ඔය ටික හොඳටම මතක තියාගන්න ඕන. හොඳ නෝට් එකක් ගහගන්න මේකට අනුව. හරිද? එතකොට මෙතන තව හැඳින්වීම් කීපයක් කරන්න තියෙනවා. නමුත් මූලික ටික තමයි මේ. මූලිකම ටික තමයි මේ ටික මට ඔයාලට මුලදිම කියන්න ඕන උනේ. ඉතින් please go make a proper note for these basic things. These are the basics. If you know these things, other advanced thermodynamics that is very easy for you. If you keep these in your mind very carefully. Okay? Okay. On the other hand, I have to explain some. If there is no force, there will be not any work. මොකක් හරි බලයක් නැත්නම් එතන කාර්යයක් කරන්නේ නැහැ. Any motion happening without a force, බලයක් නොමැතිව කාර්යයක් මොකක් හරි බලයක් නොමැතිව චලිතයක් වෙනවා නම් the work is zero, because
this work force is 0. Without a force, there won't be any work. Keep in mind, okay? Okay. Now I will introduce another special thing. Okay, another special thing. What is the relationship between pressure and force? Pressure and force. What is the relationship? The force in a unit area or force on a unit area is known as pressure. පීඩනය හා බලය අතර සම්බන්ධය මොකක්ද ළමයි? ඒකක වර්ගඵලයක් මත බලයට කියනවා අපි පීඩනය කියලා. Force on a unit area. Area කියන්නේ මෙතන වර්ගඵලය. Area. Force on a unit area is known as pressure. Here, instead of this F, we can substitute W equal here imagine work equal here F, imagine this is A, unit area no, A will be 1 into dx. So if we imagine this force is on a unit area, instead of this part, we can substitute W equal minus means opposite force, P into dx. Did you get it? වල එක හරියට තෝරගත්තද? මොකද්ද මම කිව්වේ? If I write it down again, here work is equal to force into dx. බලය වැඩි කිරීම විස්ථාපනය කියලා කිව්වා. Into multiply, I will express as a dot F into dx. F වැඩි කිරීම dx කියලා තියෙනවා. හිතන්න මේ බලය පීඩනය කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? පීඩනය සමානයි බලය බෙදීම වර්ගඵලය. If it is a unit area mean 1 meter length and width both are 1 meter. So this area is 1 square meter. Area is 1 square meter. It is unit. So imagine this is 1 square meter. ඒකක වර්ගඵලයක් කියලා හිතන්නකෝ. ඒකක වර්ගඵලයක් කියන්නේ මීටරේ කොටුවක්, මීටරයක් දිග මීටරයක් පළල කොටුවක වර්ගඵලයේ දිග වැඩි කිරීම පළල කියන්නේ 1 1 එකමනේ. එක වැඩි කිරීම එක 1යි. වර්ග මීටර 1යි. මේක අපි නිකන් ආදේශ කරුවොත් මේ බලය යටට ඒකක වර්ගඵලයක් කියලා. මේ ඒකක වර්ගඵලයක් කියන්නේ unit area means area නේ. මේ එක වෙනුවට මම area එක දැම්ම. If I substitute area, එතකොට අපිට කාර්යය සමානයි මේ බලය විදි මේක වෙනුවට මට දන්නවා P dx කියලා. එතකොට මේ pressure එක නැත්නම් මේ force එක, if the force is against the motion is come towards me, I will give a force against the motion. That will be negative force, mean negative pressure. So this work will be here negative. Can you understand that? I just substitute 1 cubic meter, that will be unit area. Okay, if we substitute unit area instead of this force term, we can get the equation for pressure. මේ වගේ පීඩනය සඳහා සමීකරණයක් ගන්න පුළුවන්. This negative means opposite for the motion. We give a force opposite to the motion against the motion, that will represent the negative. If this is positive, make a positive වෙන්නේ කොහොමද? W equal positive means force and motion both are in same direction. එකම පැත්තට වෙනවා නම් තමයි අපි
ධන ලකුණක් දාන්නේ. තේරෙනවද? These are the very basic things. Okay, that's the fifth one.